would like to welcome all of you who have gathered here. I'd like to welcome the consultants, patients and staff on this occasion of World Health Day. So today's World Health Day, which is annually celebrated on 7th of April every year. So this year 2023 marks the 75th anniversary of this celebration. So we here at Prathima is doing a gentle reminder about the health. What is health? So now I'd like to invite a consultant to speak a few words about health. So first of all, I'd like to invite Dr. Sridhar Rao, Senior Consultant General Physician, to share a few insights about what is health and its importance. English is okay, na? Telugu antara. Okay. Telugu aithe okay. There are only 5-6 points. Andarki this is important. The most important and మన అందరికీ ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ హార్ట్ డిసీజ్ అన్నిటికన్నా నెంబర్ 1 కాజ్ ఆఫ్ డెత్. సో మనందరూ మెయిన్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఒక 5-6 థింగ్స్ కేర్ఫుల్గా రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేయాలి. ఒకటి, ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్. ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ ఒక 30 to 45 minutes అందరూ సింపుల్ బ్రిస్క్ వాక్ ఒక 30 minutes కానీ ఒకవేళ 20 minutes మార్నింగ్ 20 minutes ఈవినింగ్ అలా స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్. మనం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్, నాట్ జస్ట్ హార్ట్ డిసీజ్ కానీ కాదు, క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్కు, మనకి ఈవెన్ డిమెన్షియా, మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణము ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. సో అందరూ వీ హ్యావ్ టు ఎయిమ్ ఫర్ ఒక 30 to 45 minutes ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక 5 days a week. ఎవ్రీడే అందరికి వీలు కాదు కాబట్టి ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ సో బిజీ దట్ టైం లేదు నాకు ఎవ్రీడే చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ 3 days a week ఒక 45 minutes. మనం ఎంత చేసినా కూడా వాట్ ఎవర్ ఎఫర్ట్ యూ మేక్ దానికి చాలా బెనిఫిట్స్ ఆర్ మోర్. సో ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 ఇస్ కమింగ్ ఫర్ అంటే జస్ట్ ఒక నెంబర్ 2 ఇస్ ఒకవేళ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకు యూ హ్యావ్ టు క్విట్ స్మోకింగ్ బికాస్ స్మోకింగ్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్, క్యాన్సర్స్ అన్నిటికీ స్మోకింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ 3, డైట్. మనం తినే డైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే especially from what I'm seeing, whenever I go to a party, when I go to a restaurant, people are eating left and right all kinds of fried food, meat. చాలా డేంజరస్ అది. ఎందుకంటే లాంగ్ టర్మ్ ఈ మీట్స్ ఇవన్నీ మన ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్ కల్చర్కు మీట్ అనేది అసలు మన హ్యాబిట్ కూడా కాదు. అంటే మన యాజ్ వీఆర్ బికమింగ్ ఫైనాన్షియలీ స్ట్రాంగ్, యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ మోర్ మనీ దాన్ 30-40 years ago. సో మన మీట్ కన్జంప్షన్ హెస్ ఇంక్రీజ్ డ్రమాటిక్లీ. సో అది చాలా తక్కువ చేయాలి మీట్ కన్జంప్షన్. మోర్ వెజిటబుల్స్, మోర్ ఫ్రూట్స్. ఇది మనం తినాల్సింది ఎక్కువ వీలైనంత వరకు ప్లేట్ నిండా కూరగాయలు, ఆకుకూరలు ఇవే తినాలి. మీట్ చాలా వరకు అది స్టాప్ చేయాలి. ఒకవేళ తింటే ఒక మ్యాక్సిమం 2 times a week. అంతేగాని రెగ్యులర్గా ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తినడము, మీట్స్ తినడం అనేది చాలా డేంజరస్. హార్ట్ డిసీజ్ కానీ క్యాన్సర్స్ అన్నిటికీ మనం తినే ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నెంబర్ 1 ఎక్సర్సైజ్, నెంబర్ 2 డైట్, నెంబర్ 3 చెప్పిన స్మోకింగ్, నెంబర్ 4 ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్ కూడా చాలా కన్జంప్షన్. మన తెలంగాణ ఇస్ ఎ స్మాల్ స్టేట్, బట్ మనం కన్జ్యూమ్ చేసే ఆల్కహాల్ మొత్తం ఇండియాలో నెంబర్ 1. సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ డ్రింకింగ్ ద వే వీ ఆర్. సో మ్యాక్సిమం తాగితే ఒక 1 to 2 స్మాల్ డ్రింక్స్. ఒక స్మాల్ పెగ్ ఇస్ 30 ml, సో 60 ml ఆర్ 2 small beers. అంతేగాని if you're having 4 to 5 beers a day and not doing exercise or watching your diet, you're asking for trouble. Cancers, heart disease, dementia, the things that kill us all, and heart disease, strokes ivanni annitiki alcohol is extremely important. Ivi kaakunda inka world health day kabatti I'm just going to address 2 other things, 2 small things. One is sleep. Sleep is very important. Body lo manaku inflammation ఉంది అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ద కాజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మన బాడీలో అంటే తెలుగులో ఐ క్యాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్. అదని వెన్ ఐ కన్వర్ట్ చేస్తే అది వాపు అంటారు. అది బాడీలో వాపు, ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి బయట వాపు, ఇంటర్నల్గా మన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఓవరాల్ బ్రెయిన్, హార్ట్ అన్ని బ్లడ్ వెజల్స్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది తక్కువ ఉండాలి. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ తక్కువ ఉండాలంటే మనం ఇవన్నీ డైట్, ఎక్సర్సైజ్ కాకుండా sleep is important because 7 to 8 hours of sleep minimum we have to maintain. దానివల్ల మన ఓవరాల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ తక్కువ అవుతుంది. లాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్ట్రెస్. స్ట్రెస్ ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్ ఉంటే మన లైఫ్, ఆల్ దట్ స్ట్రెస్ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీ. సో వీలైనంత వరకు de-stress your life. So I know the way it is, all of us are running around morning and evening work, kids stress,
ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో వీలైనంత వరకు స్ట్రెస్ని రిడక్షన్ చేయాలి. So these are the 5-6 points I want to emphasize. Number 1 is exercise. Don't forget small, the 15 minutes, 10 minutes is now, the benefits are numerous. So simple brisk walking in your house, around your house, go for take your kids, 10 to 15 minutes minimum cheyandi, 30 to 45 minutes cheste inka better. And number 2, diet. Ivi rendu matram chaala important. Last thing is get tested for simple things, cholesterol, షుగర్, ఇవన్నీ సైలెంట్ కిల్లర్స్, బీపీ ఇవన్నీ. సో రెగ్యులర్గా మేము చూసేది పేషెంట్స్ని అదే, చాలామంది దే కమ్ ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్, బీపీ ఈజ్ హై అండ్ దెన్ వీ టెస్ట్ దేర్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ HbA1c, దే ఆర్ హై. సో షుగర్, కొలెస్ట్రాల్, బీపీ ఇవన్నీ సైలెంట్ కిల్లర్స్ అంటారు వాటిని. సో అన్లెస్ యూ గెట్ టెస్టెడ్ యూ విల్ నాట్ నో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ చాలా వరకు జస్ట్ దిస్ మార్నింగ్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎ స్టడీ, యూరోప్లో చేశారు వాళ్ళు ఈ స్టడీ. వెన్ దే లుక్డ్ ఎట్ 40 years కన్నా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు, ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ దే జస్ట్ డిడ్ CT యాంజియోగ్రామ్. అంటే టోటలీ ఏసిమ్టమాటిక్ పేషెంట్స్, ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళని కూడా జస్ట్ వాళ్ళు స్టడీలో చూద్దాం వీళ్ళకి ఏమన్నా బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయని చేస్తే 45% పేషెంట్స్కి వాళ్ళకు ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ బ్లాకేజెస్ ఇన్ దర్ హార్ట్, వాళ్ళకి ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు. సో ఇట్స్ సబ్ క్లినికల్ ఎథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటారు ఇది. సో ఇలాంటిది మన ఇండియన్స్లో చేస్తే ఐఎమ్ షూర్ it's going to be more than 50-60% because our risk of heart disease is much higher. So everybody, నేను చెప్పేది ఏంటంటే you have to take care of your health, get tested, and simple things like I said, exercise and diet is very important. Thank you. Thank you, sir. So next I'd like to invite Dr. B. Madhavi, Senior Consultant Gynecologist, to share a few words or few tips regarding health, how to maintain a healthy lifestyle and all. Please, ma'am. COVID has teached us so many things in COVID time. We all can live with very minimal amount. We can live very much happily. I think our whole world was dying because they'll eat everything out. We can, with pappu annam, we can live 1 year without anything. So you should not feel stress for everything. You will think, how much all this with minimum things, how can we do? No. How our parents, they used to have a happy, we are all healthy. Then why these children will be unhealthy? When we are healthy, they are stressed out. They are not stressed out like us. For everything we'll say, okay, if I don't take folic acid for 10 days, anything will happen. What will happen? Nothing will happen. You take green leafy vegetable, that's it. You don't have to feel stressed out for everything. What I feel is, first you, as doctor said, I think you should come out of stress, then you can live happily. And with minimal things, we all can live happily. You don't want the money bags to live you happily. Okay, your work is hectic, you are pregnant, you can't take the what is you are educated man, any time you can do the job. What's a big deal? You are going to have the baby. Mentally and physically, baby has to be healthy. That is more important. You just quit the job for 1 year. What will happen? Nothing will happen. You can get the job. See, when you are intelligent, you are working woman and all that, when you are educated and all, you will get the job. There is nothing to worry. That's what it's not that I'll ask everybody to quit the job when you are pregnant. We all worked till 9 months and 8 months. We didn't sit at home. Only the thing is, we didn't feel the stressed out. That's what. And nothing with this tablets, with that tablet, your baby will become healthy. With this good food. Madam, I have to go job, but you give me the tablets, how much ever I can pay, madam. No problem for me. I can spend money for the tablet. It's not that. For brain, what you will do, what I can do. When you are stress free and all that, you'll be good. So I think on the World Health Day, I can only talk. And I think new subject on Neenadu or something what they were telling. With the stress only, the cancer rate is coming up. So I think for everything, the stress is the main thing. We want to talk about that today. Okay, thank you all for listening to me. Thank you, ma'am. So next I'd like to invite Dr. B. Maheshwar, Consultant General Physician, to speak a few words. Almost covered everything. Only thing I want to add is preventive health checkups anedi, there is no age criteria nowadays. Even youngsters kuda problems vastunayi kabatti without age, at least
from 30 years onwards, at least once in a year, health checkup చేయించుకోవడం అనేది అడ్వైజబుల్. అండ్ చెకప్ చేసుకొని మీరు డిసైడ్ కాకుండా డాక్టర్ అట్లీస్ట్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ చూపిస్తే దే విల్ గివ్ సమ్ ఇన్సైట్స్. అంటే ఆ టెస్ట్ నార్మల్ ఉన్నాయా అబ్నార్మల్ ఉన్నాయా అవి కూడా మీరే కంక్లూడ్ చేసి గూగుల్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసేసుకోకుండా అట్లీస్ట్ ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే దే విల్ గైడ్ యూ ప్రాపర్లీ. ఓన్లీ డయాగ్నోజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఎంత ఉంది 6 months తర్వాత ఎంత ఉంది అని చూసుకుంటా ఉండడం వల్ల లాభమే ఉండదు. ఎస్పెషలీ ఇన్ రిలేషన్ టు డయాబెటీస్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్, మెనీ పీపుల్ డూ దట్. సో షుగర్ చూసుకుంటారు, ఎంత ఉంది 6.5 ఇప్పుడు ఉంది, నెక్స్ట్ 3 months తర్వాత 7 ఉంది, నెక్స్ట్ 7.5 ఉంది, అండ్ యూ డోంట్ యాక్ట్ ఆన్ ఇట్. సో యూ డోంట్ ఫాలో ఎదర్ ద డయట్, ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ మెడికేషన్స్, దెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్. సో ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకొని అండ్ రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ విత్ డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఉంటే వీ కెన్ ప్రివెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అర్లీ. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్ లైక్ అర్లీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ అటాక్స్ యంగ్స్టర్స్లో రావడం ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. అండ్ యాజ్ ఎల్డర్స్ టోల్డ్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్. సో అండ్ దిస్ ఇయర్స్ థీమ్ ఈజ్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్. హెల్త్ ఫర్ ఆల్ మీన్స్, సో ఫర్ ఎనీబడి who has to maintain health, they need to check how their health is. So that is my message for you is get frequent health checkups once you reach 30 years and keep a track of it and keep them under control. Right. Thank you. Thank you, sir. Next, I'd like to invite Dr. Vijay Kumar, consultant cardiologist. పరంగా చాలామందికి చాలా అపోహలు ఉంటాయి. హెల్త్ అనగానే మనమందరము ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని అనుకుంటాము, కానీ మన WHO ప్రకారంగా హెల్త్ అనగానే మనము నాకు కాలు నొప్పులు లేవు, గుండె నొప్పి లేదు, నేను హెల్తీగా ఉన్నాను అనుకుంటారు. కానీ ఎవరైతే మెంటల్గాను, ఎమోషనల్గాను, ఫిజికల్గాను స్ట్రాంగ్గా వెల్బీయింగ్గా ఉంటారో వాళ్ళే హెల్తీ పర్సన్స్. సో మనం హెల్తీ పర్సన్స్ అనగానే, మనం బాగా డబ్బున్న వ్యక్తులు అనగానే, మనం వెల్దీ పర్సన్స్ అనగానే డబ్బున్న వాళ్ళే బాగా వెల్దీ అనుకుంటాం. కానీ ఎవరికైతే మంచి హెల్త్ ఉంటుందో వాళ్ళే వెల్దీ పర్సన్స్. ఈ మనకు కార్డియాలజిస్ట్ పరంగా నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను, అంటే హౌ టు ప్రివెంట్ హార్ట్ డిసీజ్ అని. మనకు హార్ట్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే కంటే ముందుగానే 30 years ఉన్నప్పుడే మనం హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా. లైక్ మనము రొటీన్ హెల్త్ చెకప్స్, మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, బీపీ, షుగర్ అన్నీ ఎంత ఉన్నాయి, అండ్ షుగర్ అండ్ బీపీ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడము, ఏమైనా అలవాట్లు ఉంటే స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఇట్లాంటివి మనము నివారించుకోవడం, ఇవన్నీ చేస్తే మనకు హార్ట్ డిసీజెస్ అనేది దగ్గరికి రావు. థ్యాంక్ యూ. స్ట్రెస్ గురించి మేడం చాలా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం. Gone through a lot of issues regarding the lungs. So, and most of the patients who come to me now, they are complaining of such kinds of allergies to external factors like dust, the, cool weather exposure, cool items. So now the cough is becoming most common symptom. So one of our family members has been suffering from cough in the past 3 to 4 months because of flu or COVID. So always keep your lungs healthy. That is the most important thing. And you can follow few tips like if you are smoking already, just quit smoking, because smoking has a lot of effects on lungs, not only lungs and even other parts of the body. So in lungs, it may cause lung cancer, COPD, which is a very chronic issue that may affect your lung health. So always quit your smoking immediately and avoid exposure to the air pollutants, not only outdoor and indoor also. Outdoor like dust and smoke from vehicles and factories and combustion of a lot of things. And indoor you can see like using lot of chemicals like perfumes, room fresheners, and unnecessary use of sanitizers, and even dusting, especially if you are allergic to, if you are suffering from asthma, and don't do frequent dusting, and use proper measures like vacuum cleaning, wiping, like such simple things to avoid unnecessary exposure to dust.
And also the mosquito repellents, excessive use of mosquito repellents at home definitely makes your lungs more sensitive to the certain kind of simple things whatever we are doing at home. So always keep things clean at your home. And also even pets also, pet animals. Now the pet culture is increasing, and especially if you are asthmatic, the pets definitely dangerous to your health. So take care of your lung health. And also following general measures like taking healthy diet and good 7 to 8 hours of good sleep and stress-free life, and also physical activity, at least 15 to 20 minutes, simple walking, jogging, swimming, any kind, whatever is feasible for you. So by following physical activity, not only health, even you can keep your other parts of the body healthy. And also get vaccinated. Especially there are a lot of vaccines are available to improve your lung health. There are flu vaccine and COVID vaccine and also pneumococcal vaccine. So definitely these vaccines helps you to prevent life-threatening lung infections. So according to your family physician or pulmonologist opinion, if you are eligible for vaccination, get vaccinated. So by following simple measures, you can keep your lungs healthy, which are most important for your healthy life. Thank you. గుడ్ హెల్త్. ఈరోజు వరల్డ్ హెల్త్ 75th వరల్డ్ హెల్త్ డే సందర్భంగా ప్రతిభ హాస్పిటల్స్ వారు మన దేశంలో అందరూ బాగుండాలి, దాంట్లో మన తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా మంచిగా ఉండాలి అని ఒక ఉద్దేశంతో హెల్త్ స్టేటస్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి కోసం ఎవ్రీథింగ్ యాక్సెసిబిలిటీ కోసం 25% డిస్కౌంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి అనౌన్స్ చేయటం ఆనందంగా ఉంది. ఈ 25% డిస్కౌంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ది అందరూ ఉపయోగించుకొని హెల్త్ స్టేటస్ మెయింటైన్ చేసుకొని వాళ్ళ హెల్త్ని కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాము. ప్రతి ఒక్కరూ ఉపయోగించుకోగలరు. థ్యాంక్ యూ. So now I'd like to invite all the consultants on stage for cutting the cake.